Kawuono wani session 7, session mar abiriyo, magimwadwa lose kawuono kata madwa twake kawuono en Gigo Mathirowa. And Gigo Mathirowa bro bedo in parts adek, in 3 parts. Part mwachako go sani en part mokwongo, to wabro lose wi gik moko adek. Achiel en Keeruok, ariyo en Nyiego, adek en Nyadhi. Koro kwachako gi wach Keeruok. Mokwongo wayie ni wakere kendo ok wa trust each other. Wakere, ok wan kanyakla, ok wan kanyachiel. Riwruok ok yotnwa kaka nyuola, riwruok ok yotnwa kaka oganda. To gima wang'eyo ni ok wanyal gerre ka ok wariwre. Ng'ere kuonde ma jomoko osegerre. Jogo mwawacho ni jomagi osegerre, osudo mbele, kata jok mane ni chienwa. Mosekadhowa, gikadhowa nikech giriwre kanyakla. Gitiyo kaka group, gitiyo kaka oganda, gitiyo kaka development groups, kata cooperatives. Kuonde te madongruok dhiye, wang'eyo Oria, wang'eyo Kisiche, wang'eyo Kuche, wang'eyo jomoko. Ok ni wajaro gigo, en gima wa admire, ni ginyalo biro together mondo gigerre. And the foundation of their gerruokness, allow me to use that word, en ni giriwre kanyakla, gitimo gimoro kanyachiel. Chien kacha ni wawacho ni wakwayo ni mondo ji odonji e Kisihomi. To donje Kisihomi mondo wagerre kendo en wawacho ni ji mondo chiw Sh50 dwe ka dwe. Parare Sh50 no, inyalo timo ang'o gi Sh50? Sh50 inyalo nyiewo go gimoro mathin kiwuotho e ndara. To as one individual, 50 shillings gima nyalo timo ni mikwano onge. To wuonde ni uriwre ji 1,000. Wuonde ni uriwre ji 10,000. 50 shillings ji koriwre 10,000 will give you, is it 500,000 or something? Donge mani nyalo timo go gimoro. So we are saying ni kuriwre ji 10,000 tugolo Sh50 dwe ka dwe, en $500,000, nitie gimunyalo timo go kaka oganda, kaka jomoriwre kaka grubno, than gima ini wuondi ni timo gi Sh50. Dini rito mondo yud $500,000 gi Sh50 inyuoli mitho kapok ichopo $500,000. So that is why riwruok en teko. Joluo wacho ni riwruok en teko. Riwruok en teko nikech what you can do as a group you cannot do as an individual. What pesa ni matin no kuriwo kanyakla as a group, gimunyalo timo go ok ditim as an individual. When you look at the people like Israelites, and I like to use this example nikech gin jogo manodhi e piny manitie dui everywhere. Gidhi e piny maungoro, maonge anything, and they turned things around. They turned things around nikech from what we hear, ni Jo-Israel, pesa gi magitiyogo rotate amongst themselves 18 times kapok owuok oko. To in pesa ni mitiyogo kaka nyuola, bro rotate 0 times samoro. Wuod waya no okelo na pesa, kawuok kata dhi anyiewogo gimoro e duka Oria. Donge pesa no ok circulate even 1 time among jaluo. Ng'ato migo to igole the same day or the same time ma ok circulate even once among anyuola. To jomoko to bargi circulate 18 times. Ki kaka tidhi nyiewogo e supermarket. Je supermarket no be kogole to dhi nyiepo go e law. To jalaw no be kogole to dhi nyiepo dhi timo kode something. So everything gitimo to pesa no luore iye ka to gigerre go kapok pesa no wuok oko. Ijaluo iyudo pesa the same day, the same time, that amount miyudo no at one touch like that isemiye ng'ama chielo. It does not even rotate among us even one time. Kaber mogik to once, but does not most of the time. And reason being, ni duke ok gin magwa, ni hardwares ok gin magwa, kuonde mwanyipe ok gin magwa, udi mwadake ok gin magwa, mtokni mwaidho ok gin ang'o, ok gin magwa. Gik mang'eny mwawacho gi ok magwa, emomiyo nyaka wanyiep mana oko gi pesawa, and it does not circulate among us. The other thing bende, mokwanyal timo, kawan kendwa, en ni nyiewo gimoro, nyiewo investment. Kidwa timo investment as an individual, it is fine, ibro kawo loan. But to do investment maduong, loan nitie gi limit gi what you can do. Timo investment maduong you can do as a group. Remember I gave an example of the 50 shillings mwakwayo ni you can kidwa join Kisihomi to support activities ma Kisihomi is 50 shillings a month. As 10,000, $500,000 every single month. Ang'o minyalo timo gi $500,000? A lot of things. Ang'o minyalo timo gi 50 bob?
almost nothing, okay? And so I also gave an example in another podcast. Kaka, a group bought land. I gave it also earlier. A group, somebody was selling land. Tongato biro to nyeo to usonwa. Land man Nyadhi at 350 per acre, koro usonwa at 350 per quarter. And we didn't have a problem buying. And the reason why we could not buy that 10 acres manodwa usono was because ngata chielo knenyal raise the 3.5 million. To kane wan ji apar, to raise 350. Don't know search for the same 3.5 million. We would have bought 1 acre at 350 rather than one quarter at 350. Me, as I speak, nitie lo moro manwa nyiewo riat ma Kisumo. Mane ng'ato dwa uso, nodwa dhi somo go, odwa dhi tero go nyathi somo South Africa. Koro no uso 6 acres. To 6 acres an awuon ok nanyal nyiewo. To ng'ama nobiro ira wani an ok anyal raise pesa midwa nyiewo gango 6 acres. But adhi ir friends. Friends go be odhi ir friends, and together we came together ji abich to nyiewo the 6 acres. One person onyiewo acres ariyo, each other person onyiewo acre achiel. Dine bed ni ok biro kanyakla mondo wanyiew puodho ni. And sani en very prime. Osetem dwaro mondo wause ni ji to atamre. Sani en very prime. Even when we bought it, we thought, wow, this is very expensive. But sani en prime. Land will never depreciate. Land pes low okdoga pay. So coming together works. It has worked for me. It has worked for other people. It can work for all of us together. So the other thing, and gima miyo ok wakere, momiyo ok wariwre, and we don't trust each other. Ok watrustre. Ang'en wasewinjo kaka gine kata mana e WhatsApp, kata gik ma ji wacho e YouTube, the way ma jomoko riwre kanyakla to oro go ng'ato. Oria is a good case in point. Mose wach kaka giriwre kata ji kata 80 to gioro kata ji 4 kata ji 3. Dhi China, dhi kelo gik moko gi containers kabiro tipogo everybody. Which means the pesa magitiyo go to go and buy those things is very little. Mar ji 3 kende. But kubiro to kori ng'eni en gi advantage, obro go e bei matin nikech no yude at a better price. Ok ni ji ng'ato ka ng'ato dhi nyiewo mare to duogo gi suitcase ariyo, ng'ato ka ng'ato dhi nyiewo mare to duogo gang'o, oduogo gi container achiel. And so this coming together, emomiyo gisebedo go kanyakla ma giwacho ni wadwa riwre kanyakla wawaro gik moko. Wadwa riwre kanyakla wayaw ling'ane petrol station. Wan kata ji 10. Wadwa yaw petrol station every 6 months, one individual. After 3 years, ji abich oseyudo petrol stations wherever they are because gibiro kanyakla. But sisi we don't trust each other. Ok wanyal biro kanyachiel nikech ok watrustre. To gimomiyo ok watrustre en yani. Sami dwa chako gima chal kama to ng'ani dwa chamowa. And of course lwetwa be osewang'. It is true. And a really legitimate concern. Lwetwa osewang', wasegolo pesa to pesa timre nadi olal. But we need to start cultivating that trust. Mawan mimi wa pesa, we need to have that trust mondo we deliver on ngamumi wa pesa. In michiwo pesa ni, chiwe with the trust that this person will deliver. And I think there's always be the first to start. We know people have been burnt, but that does not mean that we need to just sit back and yes, it happened, unfortunate, but let's move on. We also know lack of trust is also coming in nyoluoro. And I've seen this in many nyoluoro, whether online or in person. Masamicha koto ji laro positions mokuongo. To ka gise laro mokuongo go, to nitie jogo makao, to ka gise kao to koro tan mar ng'ama chielo koro en bendo mi rita kanyawachni. Because oseyudo gima nodwaro. Emomiyo wach Kisihomi, a lot of people have asked him mondo wachak chama. To me as a person, I'm very hesitant about chako chama. Unless people all come together to ng'eyo ni chama ni bro run nango, obro bedo manage nango, how do we make sure that obedo run with integrity? Nikech inyalo chako chama to ji dwa holo chama, idwa ibandho ma ok bandre. And that's who we are. Ok waluoro mwandu ma ng'ato miyowa, because ka ng'ato mi pesa, ng'ato mi obete chama, ng'amo mi chama kibeti te yudo pesa ni en mar ng'ato, ok en mari. Mari is only maybe
1,000. The rest of it comes from somebody else. Waonge luor e mwandu jomoko. Manyiso emomiyo inyalo ninde chama mar ng'ato to en pes ng'ato to ng'ato nodonje chama dwar puonjo nyathi olewo nyathi e ot to in ikawo pesane to bende okobadhi to bende you don't care. So that trust, we need to start rebuilding the trust. And I pray and I believe that insofar as I am concerned, me as Kawango Goat, insofar as I'm concerned, Kisihomi is being built on integrity, on the highest level of integrity. I'm inviting you, Mondi, the Winjere session 3. Ma is talking about who is this Kawango. Mondine, whether you can trust Kawango with your 50 shillings. I remember when we started this thing and we said 50 shillings, the first person who said, like, oh, this is going to be abused. Poko join, poko winjo kanani Kisihomi is about what? Eno saying this will be abused. I'm not even going to join. It's like, wait, if you are in doubt, sit aside, check us, to come and join. We are not compelling or join. But we are saying, there's nothing that will move Keeruok is sacrifice. And the only sacrifice we are asking for is 50 shillings. The other thing that is also mamio trust onge, en mawacho chien kanyoni waduopi. Gimo kitele, ni I'm not a leader. Idwa ni dhi kethi. Nikech okine dwa ni mar ng'ato machielo mondo timre nadi mondo donji. Idwa ni either omi leadership or omi iti kode kaka idwaro makapeni choko pesa tidwaro ni pesa ni mondo omi ma ino ki meet the qualifications or the requirements ini miye pesa ni or ibro duopi. It's like either I benefit or aketho mondo ng'ama chielo kik timango kik benefit. And that's what we are saying. Ni for Kisihomi, please, if you don't want to join to add value, then don't join. But also, don't duopi. Ni jogo madwa donje. The other thing, other than bedo ni wakere, and one of the reasons momi wakere eni, we don't trust each other. Wakere nikech okwa biro kanyakla tek no wawacho to kwa team en Nyiego. Nyiego is also another thing. And when we talk about these things, we are not saying it covers everybody. We are saying it covers a significant number mamiowa wathirno. So one thing, let me ask one. There is the price, mine is a little different. Ni may explain, give me your price, no, some more different, ke jomoko no nyepe yo machien. Abonyo kadwa uso, teno kuongi miye nono, ni ke jom manufacturers begina abonyo wenyewe. Iyo uso kise uso, kore kitero pesa, tu ini jaluo nyaka, kata kabila moro nyaka idwar capital. Koro miyo bechwa may be slightly higher. But sometimes bechwa is way higher, maybe you want an ito. Why would I pay? The other day I wanted to buy an item. To item no, eduk muindi and 2,800. Eduk jaluo and 3,400. So I'm thinking of like, this is 600 shillings. 600 shillings, Gimoroma is like units per beach. You're talking about almost 30,000 difference. Kore momiyo wabejo luoka wan gi dukni wan gango. Yud matin ti yuda minga. Rather idwa yudo mang'eny dichiel to okinyal okibi sustain. Another example is tingni. Tingni mapuro most of our sites, at least aneno Siaya gi Kisumu, and sana Siaya, gin tingni moa ir jolango. Gibiro ka sasa midwa putro, gibiro gitingo gunde gi motingo chiemo, otingo lewni, otingo ang'o. To biro to dak kamodwa dakie no. To podo charge cheaper than tinga mar jaluo modake ode. So then you wonder, otiyo gi fuel marom, obiro puro ni, eno omo ng'ato mo athurgi, ng'ani obiro dak oko koni, ng'ani chiemo kore koni, odak maybe hotel or something, kata ka en gine guest wing moro. So with all that, they are still charging cheaper by 500 or 1,000 per acre compared to tinga mar jaluo. So wabe obei sana. Nikisa moro be ki obei to koro chuno angama akwano ni. Monda de kama chielo. To ka difference in 20 shillings. Mara an item in supermarket. Difference in 10 shillings and 5 shillings and gimoro maginene. Yud matin ti yud mangeny. Okni yudo hala di chiel. To koro now people can't even buy from you. Nikech honestly, angoma bro kela iri tawe kama bro make a saving. Unless that doesn't really matter to you much. The other
bende okinyiew kanyo nikech ng'ano bro loyigo. One time I was in a radio station to one of the callers said ni the reason momiyo ok wanyiepe dukewa nikech ibro nyiepo ka ng'ane nyaimbo bro ginenego, nyakarachuonyo bro loyigo, wuod kama kama bro loyigo, ng'ane bro loyi, koro kinyiepe dukane nikech obro timang'o obro loyi. And yet this person who was calling nogocho from Mumbai in Kano, owacho ni yudo ka ji opango laini duk nyar Turkana moro to the prices are the same. Ango momiyo dhi e duk ja Turkana ni to we duk Jaluo medire ni. Sometimes it is okodwa ni ng'ani odongi nikech bro timang'o bro loye. Koro you'd rather iger ng'at ma kata thuchgi kia en mabor tiwe gero jirandi ma sama in e hinyruok kata in e late kata e kuyo to jirandi ne ema yuori. The other en ni okidwar ni joweteni otingre malo e gweng'. Idwa ni gweng' ine ma mondo ibed ni ine ming'eyi, wane miwinjo waka, wane mwatwaka ka, wanie thuondi manie village ka. Okidwar ni mondo ng'ato bendo wika. Idwa ni in kendi ma mondo wika. So that is also part of the nyiego ma wan go. The other nyiego, awacho ni, I put it like Jaluo is his or her worst enemy. Our biggest enemy is ourselves. To be very honest, our biggest enemy is ourselves, because all this together, inyiepe duk ng'ama chielo tiwe Jaluo nikech okidwa no hingi. Okay? Inyiepe duk ng'ama chielo tiwe Jaluo nikech maybe price difference of 20 shillings. To ng'ama machielo ni to no ochulo kata capital eko waro go gik moko to ng'ama chielo ni owaro. Can't you sacrifice you shilling 20, shilling apart, shilling a beach, money ewi something and build ng'ati ma sama in gitabu tibro dok ire mondo timang'o mondo konyi. And interestingly, I've heard even in somewhere in I don't listen to the radio, and all the Kenyan politics, okawinji radio, okawinji TV, okawinji anything since 2017. Pokawinjo mpaka wa leo. Okawinji reason being, I am just sick and tired of Kenyan politics. Nikech kiyakanyuri depressed. But one thing that I've heard about that sometimes circulate in WhatsApp and YouTube, and nitie jogo ma are even regretting having been born a Luo. Yet I sit back and I wonder nito wigingima madina bed na nyalego da wacho ni wiye nus. How do you regret being a son or a daughter of your own mother? Because your own mother is Jaluo or your own father is Jaluo. One of them is. So you regret having been bought by that woman or that man. I mean, I find it really pathetic. It's pathetic. It's pathetic. Nikesa mori wacho mano mondo I please go ng'ama chielo. Iwacho mano mondo ng'ato miyigo tich. Idwaro ni mondo itim Luo bashing. Me, one thing that I said that I will never do, I will not do Luo bashing ni kabinde moko. Nikech they're doing enough of that. They're doing enough of bashing ni Jaluo. But kawan kendwa abilawa Keeruok tabro wacho where we are going wrong. And that is what I'm saying. Mae is specifically mara nyuola. Ni okabi ketho nyinga nyuola ni oko. Okabi ketho because that is who brought me to the world. That is how I was fed. That is how I grew up. That is who I am. And so it's a shame. So shame on those who think ni koro Luo embarrass them being a Luo. Honestly, just because idwaro teach ng'ato mondo mi teach, idhi nangri tiend ng'ato mondo mi go kiango, idhi lagri tie jatelo moro mondo mi something, koro you must renounce being a Luo mondo ifit. Honestly, to ng'ato pok iwinje ka renounce being kabind gino. Shame on you. That I can say. At my age, I will say shame on you. Pathetic. The other thing kendo ma samoro miyo ich lit waneno ka wan go. Ni samoro ich lit no is self-inflicted. Self-inflicted in the sense ni yani. Iluor ni kidongri tibro negi. Nikech koro ng'ato bro neno kodi nyiego to timang'o negi. Or nyithindi ibro thiri kata ibro negi. You know? So omiyo samoro walale taunde ok wadwa dhi dala nikech ka ngoneni idonjo gi mtoka kata idonjo kiting'e kata mna gine moro katon moro ni mama u tineno ka koro kidok to ichako tuo. So that is also the fear that we think we see sometimes nitie gwenge ma ji morais kidogo to dhi nyiewo lowo oko. Irais kidogo tidhi nyiewo lowo oko. It is fine dhi nyiewo lowo oko, but we weyo chien mondo kethre. We want to also say ni wadwaro ni mondo walok dhochni as Kisihomi.
Like, what is it that is stopping us? Remember in 2007, those of you who are mature or adults, and you saw the embarrassment. And right now we are building. And as we are building, bende wasetho, dongi pokwatho. Jomuse gedogo. Ngamoso to thoni usemnachopo. But there are people who have built and are in rural areas and give it to your town to giduogo ginyithigi, and they are there. So we need to confront this ghost. Marni bro irwa, ibro thirwa, ibro timango, and just stand on the premise of the Bible, on the premise of God, on the premise of Christ. Ni onge gimanyalo tima. I am covered by the blood. And gimabro tima onge. And by the way, kiwa ni gimabro timi onge, to gimabro timi onge. But kise luor, to kati chako follow batin. Oh, aparo. Kat follow ti bro follow. Nyathi bro chwanyo tiende. Malaria bro donjo. Ok ni sasa makoro gimoro donjo. Oh, nyocha dhi dala, jogi kioti mona nango. Kia dhi dala, kwani ino kibituo. Koso taon kama intie no to kituo. So let's confront this ghost. Marni bro irwa to bende jachien iginene ikuodo nemna ikuodo wiye. Jachien ingoto nemna wangi na hautafanya, hakuna kitu itafanyika. And truly hakuna kitu kitafanyika. We are also, the other thing is that we are self-centered. And I think this is repeating the same thing I've said, but how do I emphasize it? Midwaro mana ni that self-centeredness is bordering each late. Or bordering each late ni, we are not givers. Jaluo is not a giver. To be honest, the Luo is not a giver. During the 2000 and I'm not sure which election. Mane 2007, nele mekanisa moro piny Tomboya Estate in Kisumu. And kaka na oriembo kuche, oriembo the other. Being any giving in kanisa no do down to almost near zero. Near zero ni kejaluo. Isene na kama ngato pod golo ngama duong mutokni to pango oko kaje to biro golo sadaka siling 50. Mtongni to pango, mtoka makiluogo to yie. Ineno ngato dhi golo. It's like Nyasaye ni ema mondo mi mathin mogik. You know, we are not givers in church, we are not givers outside church. We are not givers outside church in the sense that the organization one machiel is a give back to the community. I'm taking girls back to school and running businesses matindo tindorgi to ohala mayudo twatero nyiri school. And we've taken a lot of girls back to school. If you listen to episode 3, ibro winjo. But inyalo kwa ngato ni miya siling 500 dhi anyiego ni nyathini wuoche odoge school. Mokwongo ok ni kwae ni roma kode ti kwae. Oromo kodi ka wango kata eri lunch kawuono. Tiwa ni yawa katera lunch. Ok miya siling 500 na anyiego ni nyathicha wuoche odoge school. Ni kara bro gochoni. Abro gochoni. Manyiso ni chiwo pesa mano madino nyiewo nigo lunch. Mano se offer to nyiewo nigo lunch no. Mondo nyiego ni nyathi moro wuoche odoge school. Hata fanya. We did a running, Nwaringo. Kani wachako nige kwa paroni, this is something that a lot of people are going to be interested in. Nwaringo, we ran with the first ladies in all the 4 counties. And we thought that people would come in and support girls. Why would mzungu golo pesa ne tutero nyamera owadwa whatever school to ano kanyal golo, and yet it's not that I don't have money. I have kidogo manyalo contribute kana siling 200. No. Nobody was interested, and that shocked me. Ni wan kaka joluo okwanyal golo mondo wane ni wadongre kanyachiel. Ajwa miyo you one example. Last year, and this has been happening for the last, at least I know the last maybe 10-20 years. Oria dongo mos kendo gidongo mos under the radar. Gine bo radar mabe okinegi. Wanti gini marwato wadhe oko. Kakura de oko maini. Gidonge borada in the sense ni yani they are building their people to be educated. Doge chonoka oga ni ogisomo. Gitero ji college, the medical school Nairobi, the law school Nairobi, the education. To kagi setero ji education to jo tend gibro the TSC to make sure ni giyudo numbers and they get posted. Ma by the time magitieko, tioro mtoka to omogi to they are already trained, they are already posted, titero gi to gi di school no to gidongo. Wati ngeni pod waling ni wane manu wasomo. I mean really, buwabro chobe point ma. Wane mwabro bedo the least educated, except a few individuals. Jogo are moving as a community. They are not moving as individuals. Nikoro an gi jodalawa.
an gi nyithinda ema dwa ni mondo wadog gi nyithinda, and I'm capable, but jomodong to ka mak lwetgi. I talked about hand holding in another episode. Ok idwa mako lwet nyawadu mondo idongo nikech obro hingi, nikech in gi nyiego, nikech in gi ich lit. To joka to dongo as a community, gi contribute to gi chulo to nyithindo dhi school to gi dhi kaw ne gi TSC number to get tero to get the pujo kocha, they are going to produce more lawyers, and they've started producing more lawyers than most of other communities. They are producing more doctors than most of other communities. They are producing teachers now. They are producing because they are growing as a community and not as an individual. And so each little Nyiego gangogi Keeruok mawan gogo will be our undoing. And actually it's already our undoing. It's already our undoing. And Gibro kadhowa, jok mayande jaro, emakoro bro kadhowa. We also want to say, ni we like handouts. Wadwaro mimiyowa. Wadwaro ni tupewe. Mano ni maber. Mane mwadwaro mimiyowa. Mangato mi. You can offer people jobs. And I'm talking now as an employer. You can offer people jobs and they don't want. Idwa luriko, mi penje nito. Ami teach kendan madoga tini teach, you know. You know, people don't want to work. People don't want to roll up their sleeves and do the work. Gidwaro manono moselosi maredi. Makori kito nigie dhogi to wanatafuna tu. And so we are not rolling up our sleeves to work. We do not want to work. Wahero ya kupewa, ni miwa nyathi nyamera, nyathi ugire ne miwa to samoro beki miya kako ni budho. Wang ni to koni se budho, dagi se miya, dako se timrenadi. We really must change that mentality. Mentality mar wadongre kendwa, jomoko dongre as a community. Mentality madwa no miwa. To bende ko mi ting'e nok biromo. Gimo mi haita ninio, haita to share. So, iwacho ni cha ogwang tichango, icha gweno. We have our own issues. So kwa we watch Keeruok, you watch each Nyiego, mabende dwoko wa chien Mathirowa. The other thing Mathirowa, which is a positive and a negative, and Nyadhi. One Nyadhi. Nyadhi is good. Give me say you say Yudo. So we have self-esteem that is very high, which is a positive take. And it is good to celebrate Gimoro Kaber. You know? See, if you know, you know. It is good to celebrate when something is good. But it's also good to recognize there is a way that goodness can actually be your undoing. Nikech, when you push Nyadhi without substance, Nyadhi without that, gima Nyadhi no konyo to lift up your neighbor, somebody mathagre, then that Nyadhi in and of itself is not, you're doing a disservice to Nyadhi in short. And so kum ranyisi, wamiyo duong tije mag office, hiyo tunajua. Nyathina tiyo apis, nyathina tiyo apis mane, nyathina tiyo apis mane, and therefore wajaro tije mag lwedo. Tije mag lwedo wajaro, tije mag lwedo wanyapye. Nitie ng'ama nyalo jaro to nyalo timo. Nitie ng'ama nyalo jaro to nyapo, ok dwa timo, hataki. And try to see whether if you call people, ni mondo kato konyie, utiyo tij moro ma manual. Dakika matin, odoyo to umo buya, osewuok. Utho to sede nikech ok wadwa tiyo tij lwedo. To tij lwedo be golo ji oko. You don't have to sit in an office. Office ok rom. And so if you are told ni dikonya nyathi jamera, nyathi owadwa, wuod nera, wuod waywa, an gi gwen moko apidho, ka koro pok iyudo kamoro, do ginyalo makona. Ing'e kaka bro wacho ni, we jaro ji bwana, iparo ni in emisomo kendi. And yet ng'ato to is succeeding gi wach pidho gwen kata pidho alot. There's also ni wamiyo luor tije manie taonde. Nyathina tiyo oko, nyathina nyicha tiyo Nairobi, nyathina tiyo Mombasa. Koro there's pride as a parent, one jonyuol, wamiyo duong tich ma oko. But if you follow nyathina matiyo oko no, samoro dak kama chonge, kama ntie na iluongo na flying toilet. Samoro dak kama it's better ni no duogo dak dala. Odak kama ichikri mane wichieth. Eka mondo ichop koma chielo. To lo to weyo maber dala. And so the question then is, wane mwamiyo wa push nyithindo outside, they dwari e tich oko, they kangano, but also because nyithindo don't value tich mar lwedo manitie ot.
Owe puothe madala madom miye cham, do miye ang'o, do konye, and in fact odak life in a fresh environment. Nikech odhi tiyo oko when there is actually nothing that is serious mitimo oko kucha. The other thing mwatimo is also nwaketo sombwa mbele. Wan jomo somo. Somo ber, somo kiyot, somo tek. It is good, but it can also be bad. Bedo nwaketo mbele sombwa is good, but can also be what? Be bad. So rieko mar obwongo mar Jaluo has been unmatched for generations, and that one we know. Hey, what you ing'eyo. But can be bad in the sense that ka ok watiyo gi riekono to support the next generation of Joluo, not just my family. Kok watiyo gi riekono, the way mami we example kako tiyo gi what they have to lift each other up as a community, not as an individual family. Kok watiyo gi riekono to lift ourselves up as a community and to be where we are, then rieko wano is actually slowly dissipating. Oduono, rieko wano duono. Kok watiyo kode to lift the next generation, to rieko wano duono. Makisungu luono, it is dissipating. Owuok odonje ginene, ochalo gima donje lo malal. The other is ni rieko wano ok nyal konyo anyuola. Kapo ni wan gi rieko mok nyal konyo anyuola, then we are wasting a large part of it. We are wasting it. Rieko mama an makonya kawango, mama an me myself and I. We are a lot of me, myself and I. And the generation to dog pin. And as we see, the generation is going down in terms of education, employment, they're not even employed, or poor dala, lope benetindo poor. You just see a whole generation going down while we talk, we theorize, we academicize, we are like this high educated level, very elitist. But that elitism, we are doing a disservice to it. And so what we are saying, for us to grow, nyaka wabi kanyakla, nyaka watigi Nyadhi in a way that is building the community as a community, that is building the next generation of Joluo. Nyaka wawere gi wach ich lit gi Nyiego mokidwa neno dongruok mar nyawadu. Wabe nyaka waneni kidongri to par chien mondo idhi dong chien. Nyaka wawe wach Keeruok, nyaka wane how to be trusted. Trust is earned. Okinyal chuno ng'ato, okinyal chuno na trusty. Trust you must earn. And we are asking Joluo can be trusted. Can we come up and make sure we don't get into Kisihomi because of a personal gain, because idwani mondo ineri, but let's get into it because it is a service. And for that, we are asking register as a Kisihomi member by paying 50 shillings a month to help in administration, to help in supervising the projects Mwadwa Chako, to help in offering trainings Mwadwa identify, filling the gaps Mwadwa identify, and we have a whole session on how your money will be used, and we listen to it. Otherwise, thank you. We hope ni lwenyi mwachako mar development ni wabrogo e kodu kanyakla. Erokamano.